స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుందా? సో డేటా సోర్స్ అనేది ప్రొజెక్షన్ వ్యూని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మన డేటాబేస్ వ్యూలోనే సింగిల్ టేబుల్ పెట్టుకొని స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ ప్రొజెక్షన్ వ్యూ యూజ్ వచ్చి అదే సేమ్, ఒక సింగిల్ టేబుల్ మీద స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే కావాలనుకుంటే ప్రొజెక్షన్ వ్యూకి వెళ్తారు. మెయింటెనెన్స్ వ్యూ అంటే ఇది నాకు తెలియదు. మెయింటెనెన్స్ వ్యూ, హెల్ప్ వ్యూ. సో ఈ మెయింటెనెన్స్ వ్యూలో మెయిన్లీ ఏమంటా అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు టేబుల్లో ఎంట్రీస్ ఎట్లా చేస్తావు, ఒక్కొక్కటి క్రియేట్ చేస్తావా? వి 1 2 3 10 సంథింగ్ అట్లా. సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎంట్రీస్ 1 by 1, నాట్ ద బల్క్. If you want to create the bulk of data for any view, we will select this maintenance view. Okay. At a single time, we can add multiple data, bulk of data into the view. దానికి మెయింటెనెన్స్ వ్యూ వాడతారు. సో హెల్ప్ వ్యూ వచ్చి మనకి దీంట్లో హెల్ప్ వ్యూలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. సో హెల్ప్ వ్యూలోకి వెళ్తే నాకు తెలిసి సర్చ్ హెల్ప్ చాలా ఉంటాయి. సో ఇవి ఎందుకంటే ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే, మనకి ప్రతి బాక్స్ ప్రతి కాలం దగ్గర మనకి ఒక చెక్ బాక్స్ వస్తుందా, దాన్ని క్లిక్ చేస్తేనే మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది డేటా మొత్తం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్చ్. అంటే if you don't know the information, if you click on that F4 help, we will get the information. In that you have to select the information. So if you want that kind of information, go that help view. So you can create entries for specific field. For example, we are created the VBLN from the ZVBK2 table, but VBLN I need some information to select. ఇప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చిందా చెక్ బాక్స్, ఇలా ఈ సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అలా మనకి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, సో బేస్డ్ ఆన్ డిస్ప్లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్, దట్ విల్ బి అవర్ ఇన్పుట్. క్లియరా? సో వ్యూ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి మోర్ దాన్ 1 టేబుల్ అని ఉండొచ్చు. ఓకే, సింగిల్ టేబుల్, స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్. So when we are going to create a view, means this is the scenario. If you have the requirement more than 1 table, or the requirement is single table but specific fields, then we will go the view. In table VBA table ఇస్తాం అనుకో, ఏమొస్తా మనకి 260 ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. నువ్వు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి, హైడ్ చేసుకోవాలా, అవన్నీ చేయాలా. బట్ నువ్వు హైడ్ చేసుకున్న నీకేమైతుంది, RSC3లో డేటా వస్తుంది నీకు. BWలో ఆ చెక్ బాక్స్ ఉండదు అంతే. సో నీకు BWకు ఆ డేటా వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ అ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ. సో సింగిల్ టేబుల్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్, we will go with the view option. Okay, నెక్స్ట్ వచ్చి ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. సో జనరిక్ డేటా సోర్స్ దేని మీద క్రియేట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఒకటి టేబుల్ మీద క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకొకటి వ్యూ, నెక్స్ట్ వచ్చి ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ VBAK, VBAP. So my requirement is the combination of VBAK and VBAP table. If you are saying the combination data I need VBAK and VBAP means you are creating the view, correct? View. But I have some conditions. Means, for example, there is a company code field in the both the tables, I think. Whichever the company code 002,
and 005, I want that information further. But these conditions, I am not filter it in the view section. So if you go for the function model means you need applying some conditions. Okay. If you have many conditions, will go with the function model. If you are go with the function model means that is the ABAP. So this total is the we are creating in the S4 side means ABAP side. But this function model, you are writing some code. So code means, for example, select this VBAK table. ఇట్టి VBAK టేబుల్లో అన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలి. ఏముండాల కండిషను వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ VBLN ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 అంటే ఈ VBAK టేబుల్లో VBL అనే ఫీల్డ్ కి 1 2 3 ఉన్న మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. రిమైనింగ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వవు. This is a simple logic I am explaining, but in the real time there is a specific conditions. If you follow the specific conditions, if you create the conditions, we will go with the function module. Okay, so function module మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం, ఎందుకంటే అది కొంచెం పెద్ద టాపిక్. అది ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ అంటే we need to create a code, ABAP కోడ్ రాయాలి. ABAP కోడ్ ఎక్కడ రాయాలి, ఆ ఫంక్షన్ మోడల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెప్దాం. ఈరోజు స్టాప్ చేద్దాము. సో ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాము. సో జనరిక్ డేటా సోర్స్ ఎప్పుడు వెళ్తాం, వెన్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ స్టాండర్డ్ డేటా సోర్సెస్. సో జనరిక్ డేటా సోర్స్ హ్యావింగ్ 3 delta types: numeric pointer, cal day, timestamp. In this section we are also seeing limits, safety limits. Call it as safety limits. Upper limit. Safety limits. Lower limit, upper limit మీరు రాసి చెప్పుకోండి. So numeric pointer means if you set the numeric pointer as a delta, it always allow the new records. Cal day means it will extract only once a day. If you have a requirement multiple times extracting, go with the timestamp. So once a day. Multiple times a day. Okay, this is the delta types. Generic data source built on table, view and function model. ఒకసారి ఆ స్క్రీన్ లోకి వెళ్తే మీకు క్లియర్ అవుతుంది. See, I can create this data source table. If you are not selecting this extraction from view, by default it is a table. If you selecting the extraction from means it's a behave like a view, means it getting the data from the view. There is one more option, extraction from query. This is now it's not using this option. The next one is extraction by function model, means the function model we need to create some ABAP code. In this ABAP code we specify some conditions. By function model we can create a generic data sources. So on top of 3 we can create the generic data source: table, view and function modules. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి టేబుల్, వ్యూ క్లియర్గా ఉంది. డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసేది ఓకే. మీరు నాకు తెలిసి టేబుల్, వ్యూ క్రియేట్ చేయడమే కొద్దిగా నాకు తెలిసి టైం పడుతుంది మీకు. If you are taking the standard tables, we can create directly data source. If you are creating the custom table, you need you required data element, domain, characteristic, type and length. These are all the information required to create a custom table. So that generic delta
సో జనరిక్ డెల్టాలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న డెల్టా టైప్ ని బట్టి డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది BWకి. సో వీ నీడ్ టు గివ్ ద స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఈచ్ డెల్టా type. Then we have the limits, the safety limits, call it as safety interval upper limit, safety interval lower limit. ఈ రియల్ టైమ్ ఎనేబుల్డ్ అయితే నాకు తెలియదు. న్యూ స్టేటస్ ఫర్ చేంజ్ రికార్డ్స్, అడిటివ్ డెల్టా. సో ఇవి రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు న్యూ స్టేటస్ ఫర్ చేంజ్ రికార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు BWలో DSO లోడ్ చేయాలి, క్యూబ్ లోడ్ చేయాలని ఉండేది కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు అలా లేదు, డైరెక్ట్ మనకి ADSO కాబట్టి we will select any one. Additive delta means it will summing the previous record and current record. So that way it will give the wrong information into the BW. That means for example 1 2 3 అనుకో, సేల్స్ డాక్యుమెంట్ నంబరు 10 ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన, ఈ 1 2 3ని 20 చేసినప్పుడు నేను అక్కడ అడిటివ్ డేటా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, BWకి ఇది ప్లస్ అయ్యి వెళ్తుంది, అక్కడ ఓవర్ రైట్ లేదన్నమాట. ఓవర్ రైట్ లేదు ఇక్కడ. అప్పుడు ఈ అడిటివ్ డెల్టా పెట్టుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము DSOకే లోడ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? సో DSO హ్యావ్ ద ఓవర్ రైట్ ఆప్షన్, కరెక్ట్? That's why if we select the additive delta, you need to first standard DSO, then further whatever you want. If you select new status for change records, it will give the only delta after image, means 20. In this scenario, you can use cube or DSO. We can use both, whichever we want. But if you are using the additive delta, the first priority is standard DSO, then whatever. If you are using the new status for change records, we will go with the cube or DSO, no issues, because of the accepting the only after image. Clear? Clear. Okay. Me Kashmir? Yes, it's fine. Okay. So ఈరోజు క్లాస్ స్టాప్ చేద్దాము. కస్మిన్ నువ్వు అది సిస్టమ్ చూపిస్తావా నాకు, ఏ వర్షన్ చూద్దాం? దానికి ఇంకా ఇది ఏమంటారు, ఇన్స్టెన్స్ నంబర్ ఇది ఇవ్వలేదండి, సారీ. ఇవ్వలేదా? నేను మీరు ఏమైనా ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రీ ఉంటారా? నేను పింగ్ చేస్తాను. ఒకసారి పింగ్ చేయి టీమ్స్ లో. సరే అండి. ఏ టైం నుండి ఏ టైం కదా ఫ్రీ? ఏ టైం లోనే పింగ్ చేయి, నేను ఒకవేళ అవైలబుల్ ఉంటే కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకే ఫైన్. సరేనా? ఓకే. ఇది రికార్డింగ్ అయిపోయినాక పంపిస్తా. లేకపోతే ఇవి అన్ని ఒకసారి యూట్యూబ్ లో ఒక ఇది పెట్టి మా ఐడీస్ యాడ్ చేసేసండి, అంతా ఎప్పుడు కావాలన్నా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సరే, ఓకే. సరేనా? సరే, బాయ్.